அனைவருக்கும் உளம் கனிந்த மாலை வணக்கங்கள். இந்த இனிய விழாவை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் துவங்குவோம். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுபவர்கள் ஜெயலட்சுமி மற்றும் பிரகிதா. அனைவரையும் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கிழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதி சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறன் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. Let us move to the grand opening of today's event with the President of Madras Bar Association, Mr. M. Bhaskar, delivering his welcome address. அனைவருக்கும் வணக்கம். தாய்மொழி தமிழிலேயே நான் உரையாற்ற விரும்புகிறேன். இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு 75 ஆண்டு மற்றும் மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் 120 ஆண்டுகளாக கொண்டாடும் இந்த நிகழ்வில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள், மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் திரு M. சுந்தரேஷ், திரு KV. விஸ்வநாதன், திரு R. மகாதேவன், சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி திரு KR. ஸ்ரீராம், தற்போதைய நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் மேனாள் நீதிபதிகள், முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல்கள் திரு K. பராசரன், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் திரு KK. வேணுகோபால், தலைமை வழக்கறிஞர் PS. ராமன் மற்றும் சட்ட அதிகாரிகள், கற்றுத்தேர்ந்த கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் திரு ARL. சுந்தரேசன் மற்றும் அவர்களின் சட்ட அதிகாரிகள் குழுக்கள், பிற சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் சிறப்புமிக்க உறுப்பினர்கள், கற்றுத்தேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள், உறுப்பினர்கள், பதிவாளர்கள், சகோதர சகோதரிகள், பத்திரிகையாளர்கள் ஆகியோரை வரவேற்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதுவரை முதலமைச்சர் அவர்கள் பல நீதிமன்ற விழாக்களில், திரும்பவும் கூறுகின்றேன், பல நீதிமன்ற விழாக்களில் பங்கேற்றுள்ளார்கள். ஆனால் இதுதான் முதல் முறையாக ஒரு வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் விழாவில் பங்கேற்கிறார்கள். இது ஒரு வரலாற்று மிக்க சாதனை. ஒட்டுமொத்த வழக்கறிஞர்கள் சமுதாயத்தின் சார்பாக மீண்டும் ஒருமுறை தங்களை இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன். இந்த முக்கியமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க சந்தர்ப்பத்தில் இந்தியாவின் முன்னாள் அட்டார்னி ஜெனரல்களான திரு K. பராசரன் மற்றும் KK. வேணுகோபால் ஆகியோருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகளை வழங்கி எங்கள் சங்கம் கௌரவிக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களுக்கு எந்த அறிமுகமும் தேவையில்லை. அவர்களின் நற்பெயர் அவர்களுக்கு முன்னதாகவே உள்ளது. விருதுகளை வழங்குவது சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு ஒரு மரியாதை மற்றும் கௌரவம். நிறுவப்பட்ட 160 ஆண்டுகளான நிலையில் சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கம் இன்னும் இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க வழக்கறிஞர் சங்கமாக மதிக்கப்படுகிறது. திரு K. பராசர் மற்றும் KK. வேணுகோபால் போன்ற அதன் உறுப்பினர்களில் பலர் சட்ட வல்லுநர்களாக உள்ளனர் மற்றும் நாட்டில் சட்டம் மற்றும் நீதியின் வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை கொண்டிருந்தனர். அதன் உறுப்பினர்கள் பலர் நீதிபதிகளாகவும், மத்திய மாநில அமைச்சர்களாகவும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாகவும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பல பரிணாமங்களில் மிளிர்கிறார்கள். மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக மாண்புமிகு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் வழக்கறிஞர்கள் நலன் மற்றும் முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு வழக்கறிஞர்கள் சேம நிதி 7.5 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சமாக உயர்த்தியதற்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் மாண்புமிகு நீதிபதிகள், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மாண்புமிகு தலைமை நீதிபதிகள் மற்றும் சக நீதிபதிகள், முன்னாள் நீதிபதிகள் ஆகியோரின் வருகை
இந்த நிகழ்வை இன்னும் மறக்க முடியாததாக மாற்றியுள்ளது. அவர்களின் கடின முயற்சியே ஒட்டுமொத்த நாட்டிலும் தமிழ்நாட்டில் ஆழமான சட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மாண்புமிகு அனைத்து நீதிபதிகளுக்கும் நான் வரவேற்கிறேன். நான் இங்கிருக்கும் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன். மேலும் சங்கம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த சட்ட நலத்தின் மேல் வளர்ச்சிக்காக பிரமுகர்கள் பேசவிருக்கும் சிறந்த வார்த்தைகளை கவனிக்க ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்க விழாக்களிலும் சங்க தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களிடம் ஏதாவது ஒரு கோரிக்கை வைப்பார்கள். ஆனால் கண்டிப்பாக நான் கோரிக்கை வைக்க மாட்டேன். ஏனென்றால் முதலமைச்சருடைய இதயத்தில் வழக்கறிஞர்களுக்கு இன்னும் எப்பொழுதும் ஒரு இடம் உண்டு. அதனால் கோரிக்கைகள் இல்லாமலேயே முதலமைச்சர் அவர்கள் நல்ல திட்டங்களை அறிவிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் அனைவரையும் வருகவர் என்று கூறி வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Your vision and leadership truly set the tone for today's event, and we are grateful for your warm welcome. இப்போது மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷனின் 160 வருட பயணத்தை கண்முன்னே காணும் வாய்ப்பை பெற உள்ளோம். Vignettes of 160 years of journey of the Madras Bar Association by Thiru N.L. Raja, Senior Advocate. Honorable Chief Minister of the State of Tamil Nadu, Thiru M. Stalin, Honorable Judges of the Supreme Court of India, Justice Thiru M. Sundaresh, Justice Thiru K.V. Vishwanathan, Justice Thiru R. Mahadevan, Honorable Chief Justice of Madras High Court, organizers of the event told me that I would have to make a presentation of the 160-year history of MBA in 5 minutes. I felt like a student of Tamil being asked to make a summary of Silapadikaram in 2 minutes. So it's a tall order, but I shall try to do my best. However, the MBA committee assured me that these timelines are merely recommendatory and not mandatory. In any case, as a measure of abundant caution, I place before this August gathering a petition to condone any possible breach by me of the timeline stipulated in the invitation card. Thank you. So, it all started 160 years from yesterday. The Madras Bar Association was actually formed on 14th of March, 1865. So, yesterday it completed 160 years. This short presentation, this short presentation will attempt to cover the following, the formative years of MBA. You can see that there. The composition of membership of MBA, issues that engage the association's attention, visit of dignitaries to the association, and some events organized by the association. Next. So let's look at the formative years. Next. The Madras Bar Association, which is one of the oldest professional bodies in the country, completed 160 years in March 2025, on the 14th of March 2025 to be exact. The Madras High Court was the third High Court to be established in the country. It was established on a day that would become significant in the history of the country, 15th August 1862. But the Bar Association that was formed in the Madras High Court on 14th March 1865 was the first professional body of lawyers to be established in any part of India, which then included Bangladesh and Pakistan. In a resolution when it was passed, when it was formed, it was called the Bar Association. But through a resolution which was passed on 30th of April 1898, the name was changed from Bar Association to the Madras Bar Association, by which name it has been known since. Next. The Bar Association first met in March 1865, and 7 eminent barristers attended the meeting. The primary purpose of the association was to represent the interest of the British barristers to the government
as also to maintain certain professional standards amongst the barristers. And it was also because the entire legal system, as we must understand, was designed for English judges and English barristers. In fact, in 1862 and even in 1892, the High Court only functioned 12 weeks in a year. That's all. The functioning of the court, when the weather was more agreeable, they functioned for 4 to 5 weeks. When the weather was hot, they all went back to England, so it was only 2 to 3 weeks. So when people complain and say that judges, lawyers take 4 weeks off during summer, I tell them it's a journey, we are getting there, but we started only with 12 weeks, now we are nearly about 45 weeks or 46 weeks. So from the perusal, also we find that from a perusal of the records, that there were resolutions that were passed by the association frequently to condemn lawyers, barristers, who were making payments for bringing briefs. This problem of touting was a huge problem in those days, and many of the resolutions that were passed by the Bar Association were condemning its own persons. In fact, one barrister was so imaginative, a barrister called Valley, that he decided to set up practice in Tanjore. So he went to Tanjore, but how will people in Tanjore know that an English barrister has set up shop there? So he caught hold of the station master, printed pamphlets to say that person who has a problem, please contact Valley. Right? The station master therefore used to distribute this pamphlet to every passenger who alighted from the train. So Early Norton, who was a towering figure, got very angry with this and decided to initiate disciplinary action against him. And he said, who are you? I am enrolled at the Inner Temple in England. You have no authority to take any action against me. But Early Norton persisted and ensured that he was debarred. So this is the first case of a barrister being suspended first and then debarred from practice in Madras Presidency. Next. So Early Norton, again, we had some very towering personalities like Early Norton. Early Norton was a member of the Madras Bar Association, was a great advocate and champion of the principle of giving more right to Indians to govern themselves. He identified himself strongly with the interests of the Indians in this regard. He was associated with the Indian National Congress from its early stages. He was appointed as a member of the committee which drafted the constitution for the Congress party. So a member of the Madras Bar Association was principally responsible for drafting the bylaws of the Congress party. And these are memorable words which he said when he was accused by the British government of acting against the interests of the government. He says, if it be sedition, gentlemen, to rebel against all wrong, if it be sedition to insist that people should have a fair share in the administration of their own country and affairs, if it be sedition to resist class tyranny, to raise my voice against oppression, to mutiny against injustice, to insist upon a hearing before sentence, to uphold the liberties of the individual, to vindicate our common right to gradual but ever advancing reform. If this be sedition, I am right glad to be called as a seditionist, and triply glad when I look around me to know and feel I am ranked one among such a magnificent array of seditionists. That's the type of respect that he had for the members of our bar who were freedom fighters in those days. So next part is, what was the composition of the membership like? The association has membership registers from 1899. And if you look at the membership register, this is a membership register in 1899. It had all of about 14 members, of which even I am surprised to find that there were 2 Indian members. And then, because it was the preserve of British barristers at that time, but slowly they admitted Indians who had qualified and become barristers. Next. This quite swelled to about 29 memberships, and you see some names which we are later familiar with. Dr. Swaminathan, my senior, Mr. Govind Swaminathan's father, was a member, and we had T. Prakasan, who went on to become the Chief Minister of Andhra Pradesh, the first Chief Minister of Andhra Pradesh. So the membership swelled gradually, and in about 1943, it had about 48 members. Next. So this is the membership in 1943. We see that the element of Indian barristers is slowly swelling, and they have a say in the running of the association. Thirdly, the third part of this, what were the issues that engaged the association's attention? You will see that on 2/2/1948, the MBA passed a resolution
expressing sorrow at the demise of Mahatma Gandhi. Then, interestingly, you have a circular by a lady called M.A. Janaki. M.A. Janaki is the first senior advocate of the Madras High Court. You look at the, and she sends a note. I am not very clear. I looked at the records. I am not very clear. I don't know whether she was a member of MBA, but she seems to have sent a note to MBA and asked them to consider certain issues which impacted women, and the association agrees to take it up and deliberates. So slowly, we also have women coming into the profession and finding a place for themselves in the profession. On 25/2/1948, MBA discusses the Madras Suppression of Disorder Bill. The MBA has always been concerned about issues that affect personal liberty, and therefore it discusses the provisions of the Suppression of Disorder Bill. Interestingly, on 9/3/1956, which this is a resolution seeking continuance of English as the language of the Union in the state. So there is a request that please continue English as a language of Union in the state, which has been passed by the resolution. On 29/10/1958, there is a notice of a meeting to consider registering MBA as a society. That's very interesting. Right from the time MBA was formed, it was only an association of persons. This is because the British barristers, there was a ban which prohibited them from entering into partnerships. So they were not very sure that if the MBA was registered as a society, whether it would be treated as a partnership by Inner Temple. So they did not want to run the risk, so they never registered MBA as a society. But in 1958, there is a proposal to consider registering MBA as a society, all for the reason they wanted to install a collection box telephone. And for that, the applicant had to be a society or a legal entity. So they thought that we could register themselves as a society, but interestingly, this resolution was turned down. So we never registered as a society till about 4 to 5 years back. 11/1/1978, there is a notice to discuss some issues relating to appointment of judges. Please see this resolution. It's very interesting. It says that we are protesting against a judge being appointed and asked to function for 2 years as an additional judge, because for those 2 years as an additional judge, he is not going to be independent. He is going to be at the mercy of the powers that will have to confirm him. So for 2 years of that judge's period as a judge, his independence will be affected. So he asked the government to consider that. But unfortunately, that is a system which is still continuing. On 22/3/1978, there is a resolution against creation of a bench of the High Court of Madurai. Now, that's very interesting resolution. It's a very detailed resolution. I'm personally glad that this resolution ultimately got defeated and the Madurai bench of the Madras High Court was established, and which is doing phenomenal work. But this was a resolution that was passed by the MBA. The next resolution is even more interesting, and I placed this resolution before this August gathering, especially our Chief Minister, Honorable Chief Minister, and the judges of the Supreme Court. This is a notice of a meeting to discuss establishment of a bench of the Supreme Court of India at Madras. Unfortunately, the Madurai bench resolution was defeated, but this resolution to establish a bench of the Supreme Court at Madras, this has not become a reality. That's why I'm placing it for your consideration, sir. Please see what can be done about this. The next portion is about the visit of dignitaries to the association. You have Right Honorable Earl Attlee. As you all know, Right Honorable Earl Attlee was the Prime Minister of England. After the World War, everybody was surprised that Winston Churchill got defeated. He got defeated by Earl Attlee. And Earl Attlee graced the association by his presence and delivered a speech when Mr. Chellasamy was the president of the association. Then Lord Denning visited the association on 17/12/1963. This is an invitation card which was circulated to the members on the occasion of the visit of Lord and Lady Denning. And then you have a meeting, a photograph of the meeting in which Lord Denning is addressing the gathering, and the members intently, the next slide you will see that the members are intently watching the proceedings and listening to his speech. In 1965 was the centenary celebrations. I do not find from the records any celebrations by the barristers for having completed 25 years of the Madras Bar Association, nothing for 50 years, nothing in the 75th year, but in the 100th year, we had very grand celebrations
which were presided over by MC Settlebar. MC Settlebar had great fondness for Madras because what had happened is at some time in 1960, there was a proposal by the Union government to merge the office of the Attorney General of India and the Law Minister of the Union. And they said that the Law Minister will also be the Attorney General of the country. The first bar association to protest against that was the Madras Bar Association. And they sent a protest even before the Bombay Bar Association protested against that. The Madras Bar Association protested against that, and that move was given up. So MC Settlebar in his book says that after Bombay High Court, the High Court which he deeply revered was the Madras High Court. And this is on the same occasion, the speech by Mr. Govind Swaminathan, who was then one of the members of the association. In 1994, there is a reception for the US Supreme Court judges who visited the association. And it was during this that there were a lot of very interesting papers that were submitted. So that is, again, a very important landmark. Some events organized by the association, I said that after 100 years, we had the 125th year celebrations of the Madras Bar Association. Then you had the 135th year celebrations of the Madras Bar Association. Then there is members at a tea party. Please look at their sartorial elegance. They are all dressed like Englishmen, which is what you will find in the next photograph also. We have Mr. Gandhi, Mr. Jagadish, all this changed, and you look at the sartorial elegance recently, and we don Indian robes. And our functions are also, we started celebrating Pongal in a grand way, and therefore, an association which started as being a preserve of English barristers has now become completely Indianized. The next slide is the celebration of the 150 years by Justice Sanjay Kishan Kaul, who was the Chief Justice of the Madras High Court. And during this period, it is just not members of the legal profession who were invited to deliver speeches. There were people from various walks of life. In fact, in the earlier photographs, you find actor Sivakumar in the picture because he was delivering a lecture on good health and how to maintain good health. So these were some of the interesting events. As I said, 5 minutes is too short a time, but I've tried to do my best, I'm sure. And today there is going to be a book released where one chapter deals with MBA's petitions, PALs that have been filed in the Supreme Court, which have been responsible for maintaining the independence of the judiciary. So especially the tribunalization of justice, the problems that it threw up, and how to confront them, how to deal with them, were dealt with in those writ petitions which the MBA filed before the Supreme Court. In the book, we have set out about 8 or 9 such litigations, which are the backbone of the manner in which tribunalization must be dealt with by the country. Thank you for giving me this opportunity. Special thanks to Thiru N.L. Raja Avargal, the author of Iconic Splendor, documenting the architectural marvel of the Madras High Court, for interestingly curating and presenting this invaluable tribute to the tireless journey of the Madras Bar Association. Mikka Nandri. அடுத்ததாக நமது பிதாமகர் பத்ம விபூஷன், முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, முன்னாள் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் திரு கேசவ பராசரன் அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட உள்ளது. விருதை வழங்குபவர் திரு P.S. ராமன், அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அவர்கள் இருவரையும் பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். And to mark this conferment, திரு P.S. ராமன் will read the official citation. முன்னிருக்கையில் அமர்ந்திருக்கும் நமது பிதாமகர் திரு கே பராசரன் அவர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் இருக்கையில் அருகாமையில் இருந்தே இந்த பரிசினை, விருதினை பெற்றுக்கொள்வார். The Madras Bar Association 160th Anniversary Celebration Lifetime Achievement Award. The Madras Bar Association is privileged
to confer the Lifetime Achievement Award upon Sri K. Parasaran, a legal luminary of unparalleled distinction, in recognition of his extraordinary contribution to the Indian legal fraternity and his unwavering commitment to justice and dharma. Born on October 9th, 1927, Sri Parasaran's illustrious career spans over more than 7 decades, during which he has adorned the highest echelons of the legal profession. As Advocate General of Tamil Nadu from 1976 and 1977, Solicitor General of India from 1980 to 1983, and the Attorney General of India, Attorney General for India from 1983 to 1989. He exemplified legal acumen and integrity. His masterful advocacy in landmark cases, including the Ayodhya land dispute, where he represented Lord Ram at Ramlila with erudition and reverence for tradition, has left an indelible mark on India's judicial history. A recipient of the Padma Bhushan in 2003 and Padma Vibhushan in 2011, Sri Parasaran's scholarship in law, enriched by his deep understanding of ancient Indian texts and jurisprudence, has earned him the epithet Pitamaha of the Indian Bar. His nomination to the Rajya Sabha in 2012 and his role as a trustee of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra further underscores his stature as a statesman and a jurist. The Madras Bar Association salutes Sri K. Parasaran for his profound dedication to the rule of law, his mentorship of generations of advocates, and his enduring legacy as a beacon of justice and righteousness. This citation is a humble tribute to his monumental service to the legal profession and the nation, dated 15th March 2025. மிக்க நன்றி. May I request for a thunderous applause as we honor a true titan of the Indian legal fraternity, Sri K. Parasaran. திரு கே பராசரன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசும் வழங்கப்படுகிறது. நன்றி. Our next segment is the conferment of the Lifetime Achievement Award on yet another towering legal personality, a man whose name is etched in the annals of constitutional jurisprudence, who is none other than Sri K.K. Venugopal, our former Attorney General of India. We now request Mr. V. Vijay Narayanan, our former Advocate General of Tamil Nadu, nephew of Sri K.K. Venugopal, to come on to the stage to receive the award on behalf of Sri K.K. Venugopal. விருதை வழங்க அடிஷனல் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா திரு ஏஆர்எல் சுந்தரேசன் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். I request திரு சுந்தரேசன் to read the official citation to mark the conferment. I deem it a proud privilege conferred on me to read this citation and hand it over. Thank you very much. Madras Bar Association, MBA 160th Anniversary Celebrations, Lifetime Achievement Award. The Madras Bar Association is honored to bestow the Lifetime Achievement Award upon Sri K.K. Venugopal, a titan of the Indian Bar, whose exceptional career has profoundly shaped the landscape of constitutional law and justice in India. Born on September 6, 1931, Sri K.K. Venugopal's journey in law, spanning over 7 decades, is a testament to his brilliance, perseverance, and dedication. Enrolled as an advocate in 1954, he served as Attorney General for India from 2017 to 2022.
His appearances in several high-profile cases as amicus curiae reflect his mastery over complex legal matters. A champion of judicial reforms, Sri K.K. Venugopal has advocated for systematic improvements, proposing courts of appeal to enhance access to justice. His international contributions, such as advising the royal government of Bhutan on its constitution and counseling Sri Lanka on devolution of powers, highlight his global influence. As the founder of M.K. Nambiar SARC Law Center and patron of SARC Law, he has nurtured legal scholarship across borders. The Madras Bar Association celebrates Sri K.K. Venugopal for his towering intellect, his fearless advocacy, and his lifelong devotion in upholding the Constitution and the dignity of the bar. This citation stands as a tribute to his extraordinary legacy and his inspirational presence in the legal community. Dated March 15, 2025, M. Bhaskar, President, S. Thiruvengadam, Secretary. Thank you. Honoring our dignitaries of today's event is more than a tradition. நமது மரியாதைக்குரிய விருந்தினர்களுக்கு மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் சார்பில் பூங்கொத்து மற்றும் நினைவு பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது. நமது மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் திரு பாஸ்கர் அவர்கள் பொன்னாடை மற்றும் நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிப்பார். திரு ஜே ரவீந்திரன், அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவர்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு புத்தகங்களை நினைவு பரிசாக அளிக்கிறார். நன்றி. திரு எஸ். திருவேங்கடம், Secretary, Madras Bar Association, will present a bouquet with a memento to the Honorable Justice Thiru M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India. நன்றி. Mr. Siva Shanmugam, Treasurer, Madras Bar Association, will present a bouquet and a memento to the Honorable Justice Thiru K.V. Viswanathan, Judge, Supreme Court of India. Thank you. Mr. Nedunchediyan, Librarian, Madras Bar Association, will present a bouquet and a memento to the Honorable Justice Thiru R. Mahadevan, Judge, Supreme Court of India. நன்றி. Our beloved senior advocate Thiru T.V. Ramanujam avargal will be presenting a bouquet and memento to our Honorable Chief Justice of Madras High Court Thiru K.R. Sriram avargal. Senior Advocate Thiru T.V. Ramanujam will be presenting the bouquet and memento to our Honorable Chief Justice of Madras High Court.
நன்றி. மிஸ் தாக்ஷாயினி ரெட்டி அவர்கள் நமது மாண்புமிகு தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு எஸ் ரகுபதி அவர்களுக்கு மலர் கொத்து மற்றும் நினைவு பரிசினை வழங்குவார். நன்றி. It is now time for the moment of great significance, one that calls for deep reflection and inspiration. It is our privilege to invite to the podium a distinguished jurist, a guardian of justice, and the esteemed head of our state judiciary, the Honorable Chief Justice of Madras High Court, Thiru K.R. Sriram avargal, who will be delivering his presidential address. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Stalin avargal, the chief guest of this occasion, Honorable Justice M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India, Honorable Justice K.V. Vishwanathan, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Judge, Supreme Court of India, sister and brother judges of the Madras High Court, Thiru S. Raghupati, Honorable Minister for Law, Government of India, Thiru R. K. Parasaran, Senior Advocate and former Attorney General for India, Thiru P. S. Raman, Advocate General of Tamil Nadu, Thiru A. R. L. Sundareshan, Additional Solicitor General of India, Thiru Hassan Mohammed Jinnah, Public Prosecutor, Thiru N.L. Raja, Senior Advocate and other learned senior advocates, Thiru M. Bhaskar, President of the Madras Bar Association, Thiru S. Thiruvengadam, Secretary Madras Bar, members of the bar, distinguished guests, ladies and gentlemen, எல்லாவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். I practiced it quite a bit, but I still made the mistake. We gathered to celebrate two significant milestones: the 75th anniversary of the Constitution of India and 160 years of the Madras Bar Association. This event honors the legacy of the Bar Association and the dedication of our legal community to justice, integrity, and the rule of law. 75 years ago, our founding fathers presented the Constitution, a living document that embodies the hopes and aspirations of Indians. It serves as a moral compass guiding our pursuit of justice, liberty, equality, and fraternity. As we celebrate, let us remember the visionaries behind it and reaffirm our commitment to its principles, ensuring justice and rights for all. Established in 1865, the Madras Bar Association is one of the country's oldest and most prestigious associations. For 160 years, it has nurtured legal excellence, contributed to jurisprudence, and upheld the rule of law. As we honor this journey, we pay tribute to the legal luminaries and members of the bar who have dedicated themselves to justice and shaped the legal landscape of Tamil Nadu and the nation. Advocacy is mainly related to the power of speech. In this context, Kural number 643, I feel, is apposite. Ketar pinikku tagai avai kelarum, vetpa mozhivadu aam sol.
மேற்கூறிய திருக்குறள் நமது சட்ட வாதுரைகளுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். இந்த குறளில் திருவள்ளுவர் நமது வார்த்தைகள் கேட்பவரின் கவனத்தை கவரவும் நம்ப தகுந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும் என சுட்டிக்காட்டுகிறார். The aforesaid Qural would be important for our legal practice. In this Qural, Thiruvalluvar points out that our words should bind and convince not just those present, but also inspire those absent. This principle encourages us to transcend more legal arguments by connecting emotionally with clients, colleagues, and the community. Our discourse must resonate and highlight the seriousness of the issues we address. Thiruvalluvar calls us to elevate our communication, crafting compelling narratives that engage hearts and minds. Our arguments should be so impactful that those who miss them should regret their absence. As legal practitioners, all should strive for captivating eloquence and inspiring advocacy. We have the power to shape lives and elevate justice. Together, let us ensure that our contributions leave a lasting impact for future generations. Let us reflect on the significance of the Constitution. It is not just a legal framework but a moral compass guiding our pursuit of justice, liberty, equality, and fraternity. As we honor the visionaries who crafted the dynamic document 75 years ago, let us reaffirm our commitment to uphold its principles, ensuring that justice is accessible to all and that the rights of it enshrines are safeguarded. The Madras Bar Association stands as a pillar of legal excellence. For 160 years, it has nurtured remarkable legal minds and contributed immensely to the evolution of jurisprudence. This association has witnessed our legal landscape's transformation from colonial times to the present, always upholding the rule of law. It is a privilege to see two legal legends, Sri K. Parasaran and Sri Venugopal, senior advocates of the Supreme Court and former Attorney Generals for India, with the Lifetime Achievement Award. Their extraordinary contributions have set benchmarks for excellence, integrity, and professionalism, inspiring generations of lawyers. Today we celebrate their legacy and express our gratitude for their dedication to the field of law. Though throughout its 160 years of history, the Madras Bar Association has symbolized excellence, promoting advocacy, scholarship, and ethics, its contributions have significantly influenced our legal system, ensuring that justice remains achievable and fair for all. Reflecting on this journey requires acknowledging the contributions of many judges, attorneys, and legal professionals dedicated to upholding justice and equity. Their commitment has strengthened our judicial framework and inspired countless practitioners to attain high ethical standards. Legal practice is more than a job. It is a vocation dedicated to serving society and protecting the rights of the marginalized. This responsibility falls on both the lawyers and judges, whose roles are vital in upholding justice. As the world rapidly changes, the challenges faced by legal professionals have grown, making their contributions to a just and equitable society more essential than ever. The relationship between the bar and the bench is a cornerstone of our democracy. The bar presents cases to the court while the bench interprets the law and delivers justice, together forming the backbone of the legal system. As we commemorate this milestone, we must acknowledge the ongoing challenges posed by technology and globalization, including cybercrime, data security, environmental issues, and human rights violations, which require innovative legal responses.
The Madras Bar Association, one of India's oldest and most respected bar associations, is uniquely positioned to address these issues through continuous education, interdisciplinary collaboration, and technological embrace. Enhancing access to justice for all remains crucial as we empower individuals to seek the remedies they deserve, ensuring fairness and equity for everyone. Historically, the Madras Bar Association has advocated for marginalized communities and has shown a commitment to social justice. Let us build upon this legacy and strive for an inclusive legal system. Congratulations to all members on this extraordinary achievement. Your dedication has shaped this bar's legacy. The Constitution of India and institutions like the Madras Bar Association are the foundations. Let us uphold justice, equality, and the rule of law with renewed commitment. I am sure the Madras Bar Association will continue to protect citizens' rights for many more years to come. Thank you very much, and have a nice evening. Thank you, sir. Your insights today have reinforced the core values of justice, integrity, and the evolving role of the judiciary in upholding law and delivering justice. Tirukural coming from you energized the entire atmosphere. Nandri. அடுத்ததாக மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் திரு ஆர் மகாதேவன் அவர்கள், சட்டம் என்பது வெறும் விதிகள் அல்ல, அது மனிதர்களுக்கு சரியான பாதையை காட்டும் ஒளிக்கூடு என்று தனது சிறந்த பணியால் நிரூபித்தவர். I now request the Honorable Justice Thiru R. Mahadevan, Judge, Supreme Court of India, to deliver his special address. அனைவருக்கும் வணக்கம். The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, Justice M.M. Sundaresh, Justice K.V. Viswanathan, Honorable Judges of the Supreme Court of India, Justice K.R. Sriram, the Chief Justice, and my brother and sister judges of Madras High Court, the Honorable Minister of Law, Thiru Raghupati, Honorable Thiru K. Parasaran, former Attorney General, a constitutional veteran, Thiru P.S. Raman, Advocate General of Tamil Nadu, Thiru A.R.L. Sundaresan, Additional Solicitor General, Honorable C. Nagappan, former Judge, Supreme Court of India, Honorable Justice Paul Vasanta Kumar, former Judge, Jammu and Kashmir High Court, Honorable Justice Vaidyanathan, former Chief Justice, Meghalaya High Court, judicial officers, senior advocates, law officers, the President, Secretary, and the office bearers of Madras Bar Association, and all the esteemed guests present here. It is my delight and privilege to be part of this event that celebrates 75 years of Constitution of India, while also coinciding with the 160th years of Madras Bar Association, one of the oldest and honorable bar association of the country. It is the Constitution of India that has changed us all from subjects to citizens. The Constitution is not only a legal document that binds us all, but also, as I see it, an armor, shield, and sword all at once, as it not only protects our rights, both inherent and guaranteed under it, but also guards us against the onslaught of that which is prohibited under the Constitution. When the idea of freedom from colonial rule and independence was being considered from an institutional point of view, it seemed as if the whole world was doubtful on how India as a democracy would even survive. Viewed from the lens of colonial historians,
democracy as an idea was predicted to be a spectacular failure. However, the last 75 years has proved this utterly wrong. The founders of India's constitution were bestowed with formidable task of constituting India as a republic, and they faced several challenges. And historians after historians opine against democracy in India. But what carried us forward was the faith of the constitution makers and framers. The constitutional thinkers of time, including the famous Cambridge lawyer Ivor Jennings, was in favor of limiting the right to vote to a class of citizens based on literacy. However, the architect of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar, frowned upon the idea of limiting franchise based on literacy. He argued that to limit the suffrage on account of illiteracy was a kind of perversity because literacy had first been denied to a segment of the population, and now that segment was being denied suffrage because it was illiterate. The constitution makers also felt that to presume that formal literacy was equivalent to one's capacity to make one's own choices was a fundamentally wrong proposition. Ultimately, the will of the people trumped over the predictions of the historians who were skeptical about granting universal adult franchise to all citizens. The last 75 years have proved that inbuilt in the Indian spirit has been the idea of self-rule, the idea to constitute ourselves into a democratic republic while being sovereign, the idea of being socialist in our approach, and ultimately the idea of being a secular nation. India being a multi-religious, multilingual, multicultural as a society, secularism, tolerance, and inclusivity have been woven into its fabric from the very beginning, secularism being formally included as a part of the preamble to the Constitution thereafter. Also, the framers of Indian Constitution were given this humongous task of constituting India against the backdrop of most historians and constitutional thinkers of the day, portraying India in negative light and trying to propagate the narrative that India had no past. But the Constitution of India emerged as one of the strongest acts of nation building. In doing so, the makers of the Constitution drew inspiration from the constitutions around the world and deliberated for almost 3 long years, starting from December 1946 to November 1949, when the Constitution was adopted. This they had to do amid civil war, one of the largest migrations in human history, and also handling the incorporation of as many as 600 princely states into the Indian Union. The constitution makers thus chose the best features of the constitutions around the world and made a constitution with such text, context, and grammar that would not only survive forever, but would also be flexible and transformative over the years by incorporating a chapter such as the directive principles of state policy. A sterling instance of such evaluation is the inclusion of the right to free and compulsory education as a fundamental right under Article 21A of the Constitution. It can also be said that our Constitution is one of the progressive constitutions in the world. To cite an example, the Constitution of USA was brought into force in 1778, 2 years after its independence, but the right to vote was granted to women only in the year 1920 by its 19th Amendment. Similarly, the Equal Right Amendments by which it was envisaged that women be granted right to equality is yet to become a reality, as it has not been passed till date, though the amendment was proposed as early as in 1972. However, the equality doctrine as incorporated in the Constitution of India has been gender neutral with specific clauses of non-discrimination on various grounds, importantly on the ground of gender and sex. The fact that the Constitution has seen so many amendments and yet stands strong shows its unshakable foundation and at the same time its flexible as well as transformative character that adopts itself the lives of its citizens. And today is a momentous occasion for each one of us to celebrate. It is noteworthy here to mention
and acknowledge the role played by the 15, in quotes, the 15 women who were part of 389-member Constituent Assembly. While their number seems small against a total of 389, their role has been noteworthy and significant, with each of them coming from a different social milieu, and Constitution of India bears the stamp of women's equal participation in nation building. It is in this context that I would like to emphasize that the Constitution of India is not just a legal document to be studied by lawyers, judges, and the courts, but it is a set of principles that governs every aspect of our lives. The silken thread of constitutional righteousness, morality, and rectitude are woven into the fabric of our everyday lives. From 1950 till now, the evaluation of constitutional law has been made possible by the minds at work at various levels by the judges, lawyers, and citizens alike. And this has brought out the malleable and organic nature and feature of the Constitution while keeping its basic foundation intact. It must be emphasized that the Supreme Court and High Courts have been alive to the needs of the changing times, and new rights like the right to privacy, the rights of transgenders, are instances of the fact that the constitutional courts in India have always been open to change in tune within constitutional contours and never failed to seize the epoch-making moment in laying down the law. It is pertinent to make here a specific mention about the role played by the Madras Bar Association, that has always been a pioneer in instituting litigation that is of great significance to the legal fraternity. I express my happiness and congratulations to MBA on its completion of 160 years. In the same breath, this is one of the best occasions to acknowledge and recognize the immensely valuable contribution of senior advocates and other members of the legal fraternity. It is indeed my honor to be part of an event that has presented a Lifetime Achievement Award to the most illustrious patriarch of the legal family, Mr. K. Parasaran, and to K.K. Venugopal, the illustrious son of the legend, Mr. M.K. Nambiyar, who can collectively be said to have sculpted the development of constitutional law of the land. The list is long, and it may be impossible to name all the great advocates and senior advocates, but these two awardees can well be said represent the greatest of the lot. I thank MBA for this excellent opportunity. Thank you all. நன்றி. சிறந்த பேச்சாளரான நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களின் உரை அரசியல் சாசனம் எப்படி இந்திய சமூகத்தை வழி நடத்தியது என்பதை தெளிவாக விளக்கியது. மிக்க நன்றி. I now request the Honorable Justice Thiru K.V. Viswanathan, Judge, Supreme Court of India, to deliver his special address. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களே, பாசமிகு மூத்த சகோதரர் நீதியரசர் சுந்தரேஸ் அவர்களே, அன்பு சகோதரர் நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களே, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி திரு நீதியரசர் ஸ்ரீராம் அவர்களே, சென்னை நீதிமன்ற நீதியரசர்களே, உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதியரசர் திரு நாகப்பன் அவர்களே, தமிழகத்தின் சட்ட அமைச்சர் திரு ரகுபதி அவர்களே, சென்னை வழக்கறிஞர் சங்க உறுப்பினர்களே, நிர்வாக குழு அங்கத்தினர்களே, தமிழகத்தின் முதன்மை வழக்கறிஞர் திரு பி.எஸ். ராமன் அவர்களே, தமிழகத்தின் முன்னாள் முதன்மை வழக்கறிஞர் திரு விஜய் நாராயண் அவர்களே, மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் திரு ஏ.ஆர்.எல். சுந்தரேசன் அவர்களே, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதியரசர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர்களே, அவையில் வீற்றிருக்கும் சான்றோர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கத்தின்
60வது ஆண்டு நிறைவு விழாவிலே பங்கேற்க என்னை அழைத்தமைக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிறப்பாக 160 ஆண்டுகள் பூர்த்தி செய்தமைக்கு சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவிலே ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், 2 ஜாம்பவான்களுக்கு இந்த சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கம் இன்று கௌரவித்துள்ளது. திரு பராசரன் அவர்கள் முன்னாள் மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக இருந்ததோடு பல முக்கிய வழக்குகளை நடத்தி அரசாங்கத்திற்கு வெற்றி கொண்டுள்ளார், நீதியை நிலைநாட்டியுள்ளார். அதையெல்லாம் விட முக்கியமானது என்னவென்றால், அவர் மனதிலே நீதித்துறைக்கு உள்ள மதிப்பும் மரியாதையும் மிக சிறப்பானது. நான் வழக்கறிஞராக இருக்கும் பொழுது சென்னைக்கு வந்தால் அவரை சென்று காண்பது உண்டு. நீதிபதியாய் இன்று அதிகாலை பதவியேற்கும் அதிகாலையிலே அவருக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய வாழ்த்தையும் பெற்றேன். கடந்த ஆண்டு அவர் புதுடெல்லி வந்திருக்கிறார் என்று தெரிந்து அவரை தொலைபேசி மூலம் அழைத்து, உங்களை வந்து காணலாமா என்று கேட்டேன். அவருக்கு வயது 95, எனக்கு 59. அரை நிமிடம் சிந்தித்துவிட்டு, நீங்கள் வர வேண்டாம், நீங்கள் வருவது சிறப்பாக இருக்காது, பொதுவாக ஒரு இடத்தில் சந்திக்கலாமே என்றார். இதை நான் ஏன் கூற விரும்புகிறேன் என்றால், நான் நீதிபதி என்பதற்காக கூறவில்லை. அவர் நீதித்துறைக்கு உள்ள மரியாதை எள்ளளவேனும் களங்கம் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக வயதை கூட பொருட்படுத்தாமல், 40 வயது வித்தியாசம் இருக்கிறது, அதை கூட பொருட்படுத்தாமல் பொதுவான இடத்திலே சந்தித்துக் கொள்ளலாம் என்றால், நானும் அதை எந்த விதமாக தப்பாக எடுத்துக்கொள்ளவும் இல்லை, உங்களிடத்திலே கூறுவதற்கு எனக்கு எந்த விதமான சங்கோஜமும் இல்லை அதை கூறுவதற்கு. அந்த அளவிற்கு கண்ணின் இமை போல் அவர் நீதித்துறையின் மதிப்பையும் மரியாதையும் பாதுகாப்பவர். அவருக்கு இந்த விருது வழங்குவது மிகவும் சரியானது. அந்த விழாவிலே என்னை அழைத்து பங்கேற்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு திரு பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் திரு திருவேங்கடம் அவர்களுக்கும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு கே வேணுகோபால் அவர்கள் என்னுடைய தந்தையின் ஸ்தானத்தில் உள்ளவர், என்னுடைய தொழில் குரு. அவருடைய அலுவலகத்திலே 5 ஆண்டுகள் நான் பணியாற்றினேன். என்னுடைய வாழ்க்கையின் மிக சிறப்பான ஆண்டுகள் அவை. தலை சிறந்த வழக்கறிஞர், அதற்கெல்லாம் மேலாக ஒரு தலை சிறந்த மனிதர். என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த முக்கியமான முடிவு எடுக்க வேண்டுமானாலும் அவருடன் கலந்து ஆலோசித்துத்தான் எடுத்துள்ளேன். 2013ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசின் வழக்கறிஞராக இருப்பீர்களா என்று அழைப்பு வந்த பொழுது கூட என்னுடைய தந்தையாரிடம் கேட்டபொழுது, நீ திரு வேணுகோபால் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்துவிடு என்றார். அவரிடத்திலே போய் கேட்டேன். நிச்சயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், இதில் என்ன சந்தேகம் இருக்கிறது என்றார். அந்த பதவியை எடுத்துக்கொண்டேன், பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டேன். 2023ஆம் ஆண்டிலே நீதிபதியாக இருக்க அழைப்பு வந்தபொழுது கூட அவருடன் கலந்து ஆலோசித்துத்தான் அந்த முடிவை எடுத்தேன். ஏன் 1996 திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பொழுது கூட என்னுடைய ஒரே மனைவியான ஜெயஸ்ரீ அவர்களை எடுத்து அவரை கூட்டிக் கொண்டு அவருடைய அலுவலகத்துக்கு சென்று ஆசி பெறுவதற்காக சென்றேன். வழக்கறிஞர்களை சொந்த விஷயத்திற்கு நீங்கள் சந்திக்க வேண்டுமானால் அலுவலகத்திலே சந்திக்காதீர்கள், தொழில் ரீதியாக சிந்திப்பார்கள். அலுவல் பணியில் இருந்தார். நடுவிலே நான் இப்போதைய மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு சென்றேன்.
எல்லோரையும் வெளியே போக சொல்லிவிட்டு எங்களை அழைத்தார். அலுவல் ரீதியாக சிந்திப்பதால் அவர் ஒரு எங்களை வாக்குமூலம் கொடுக்க வந்த ஒரு கட்சிக்காரரை போல பார்த்து என் மனைவியிடம், வழக்கறிஞர் என்று தெரிந்தும் இவரை விவாகம் செய்ய முழு சிந்தனையோடு முழு மனதோடு ஒப்புதல் அளித்துள்ளீர்களா என்று கேட்டார். ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டுமானால் அவர் கேட்ட வார்த்தை, யூ ரியலைஸ் வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் இன்டு. அந்த அளவுக்கு உரிமை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவர். நானும் அவரிடத்தில் உரிமை எடுத்துக்கொள்வேன். அவருக்கு இந்த விருது இன்று வழங்கப்படுகிறது, மிகவும் பொருத்தமானது. இந்த விழாவிலே என்னை பங்கேற்க அழைத்தமைக்கு மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கம் பல முக்கியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது, மேற்கொண்டு நடைபெறுகிறது. சிறப்பாக தொடர் விரிவுரைகள் நடத்தப்படுகின்றன. MBA Law Academy, சட்ட கல்விக்கூடம், has been instrumental in organizing a series of lectures featuring esteemed judges, senior lawyers, and jurists. These sessions, accessible through digital platforms like YouTube, serve as a valuable resource for continuous legal education, enabling practitioners to stay abreast. இதை தவிர நீதி கரங்கள் என்ற அமைப்பின் மூலம் இலவச சட்ட உதவி முகாம்களும் நடத்தப்படுகின்றன. In collaboration with Tamil Nadu Senior Advocates for the MBA launched Needhi Karangal in 2018, free legal aid clinic aimed at connecting underprivileged citizens with experienced advocates. This initiative ensures the provision of quality pro bono legal service, reinforcing our commitment to making justice accessible to all. நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை கடைபிடிக்க நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்கள் கூறினார். பல சட்ட வழக்குகளை உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நீதியை சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கம் நிலைநாட்டியுள்ளது. நிதி சட்டம், தீர்ப்பாணை சீர்திருத்த மசோதா, கிரிமினல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட் ஆகிய சட்டங்கள் அரசியல் சாசனத்துக்கு உட்பட்டுள்ளதா என்ற வினாவினை எடுத்து உச்சநீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்து நீதிமன்ற சுதந்திரத்தை நிலைநாட்டியுள்ளது. By filing petitions to espouse the cause of independence of judiciary, the Madras Bar Association has upheld the independence of judiciary and has maintained the respect for the judiciary. ஆனால் மேலும் பல நடவடிக்கைகளை இந்த சங்கம் மேற்கொள்ளலாம். அதில் எனக்கு தோன்றிய சிலவற்றை உங்கள் முன்னிலையிலே வைக்க கோருகிறேன். Bar associations play a pivotal role in shaping and strengthening the legal profession. They serve as the backbone of legal practice, creating platforms for professional development, ethical governance, and continuous learning. Beyond representing the interests of their members, bar associations have a broader responsibility to ensure that the legal community remains robust, inclusive. சட்ட பொதுமடம் உள்ளடங்கியதாக இருக்க வேண்டும். Broader responsibility to ensure that the legal community remains robust, inclusive, and prepared to meet the evolving challenges of the society. Through education, mentorship, வழிகாட்டியாக திகழ வேண்டும். Advocacy and service, they safeguard not only the welfare of lawyers but also the principles of justice that our profession is built upon. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை 20 ஆண்டுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பொழுது கடந்த ஆண்டு ஜூலை 20ஆம் தேதி ஒரு விழா எடுக்கப்பட்டது. அந்த விழாவிலே மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்தேன். அதை அவர்கள் அமல்படுத்தினார்களா என்று தெரியவில்லை. இன்று சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறேன். நீங்கள் இளம் வழக்கறிஞர்களை ஒரு முதிய வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் சேர்ப்பதற்கு வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும். Our profession is
an unregulated sector. மதுரையிலே பேசும்பொழுது வழக்கறிஞர் சங்கங்கள் 2 பட்டியலை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மூத்த வழக்கறிஞர் பட்டியல், யார் இளம் வழக்கறிஞர்களை சேர்த்துக்கொள்ள விரும்புகிறார்களோ அவர்களின் பட்டியல், வழக்கறிஞர்கள் இளம் வழக்கறிஞர்கள் பட்டியல், நாங்கள் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்று கூறும் வழக்கறிஞர்கள் பட்டியலை வைக்க வேண்டும். அவர்களை நீங்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன் சேர்வதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும். மூத்த வழக்கறிஞர்களும் அவர்களை சேர்த்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஊதியமும் வழங்க வேண்டும். என்னுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் திரு வேணுகோபால் அவர்கள், அவருடைய தந்தையார் திரு M.K. நம்பியாரை போல அவரும் இந்த வழக்கறிஞத்தின் ஒரு தலை சிறந்த உறுப்பினர். அவருடைய அலுவலகத்திலே பணி செய்யும் அனைத்து இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கும் மாத தொடக்கத்திலேயே 1ஆம் தேதியிலேயே ஒரு காசோலை வழங்கப்படும். மரியாதைக்குரிய ஒரு காசோலையாக இருக்கும். அது புதுடெல்லியிலே போன புதுசிலே 1990 பற்றி கூறுகிறேன். 88 சென்றேன். 2 ஆண்டுகள் கழித்து திரு வேணுகோபால் அவரிடத்திலே சேர்ந்தேன். மாதம் ஒரு காசோலை வழங்கப்படும். அது உங்கள் மாத செலவை மேற்கொள்வதற்கு சுமூகமாக இருக்கும். அது membership programs form the backbone of this effort, with senior advocates guiding junior members by offering career advice, courtroom strategies, and invaluable opportunities to advance in the profession. Beyond mentorship, provision of scholarship and financial assistance would enable young lawyers to pursue further education, attend training programs, and access essential resources. Internship programs also ensure that practical experience remains a cornerstone of the legal education, providing young advocates with opportunities to learn directly from seasoned professionals. A well-defined career trajectory is essential for any profession, and the legal field is no exception. Bar associations can play a vital role in bridging this gap by offering structured career pathways. When I say structured career pathways, it need not be, a definite, perfect one, but an advice as to how to go about it, to somehow realize the aptitude of the lawyer, and then to advise him to pursue a particular career path so that he excels in that field instead of mechanically practicing. These kind of mentorship, I am sure, must be undertaken. From what Mr. Raja told us on the PowerPoint, it's an old bar association, but from what I could gather, I think this is something which you should undertake. Special advocacy training programs provide new lawyers with systematic learning opportunities, equipping them with practical skills and foundational knowledge. Certification courses in high demand areas and new areas like insolvency and bankruptcy, electricity, securities law, and all those new branches, income tax. The transfer pricing is something which is already, well entrenched, but not many except those who are in that field are exposed to it. So I'm sure if juniors are given an opportunity, you will find that a few of them have an aptitude to pursue it. Promoting continuous legal education. மதுரையிலும் கூறினேன், தொடர் கல்வி நீதியரசர்களுக்கு இருக்கிறது. ஆனால் வழக்கறிஞர்களுக்கு தொடர் கல்வி இல்லை. அதை வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும், அதை மேற்கொள்ள வேண்டும், அதில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பங்கேற்க வேண்டும். Madras Bar Association is already having lecture series, but a sort of institutionalized continuous learning education. Because abroad you have CLE credits. Unless you acquire them, you will not be allowed to continue with your license to practice. And since we hold out to the public as somebody having expertise in law, unless there is continuous legal education, the prejudice will be caused not only to the litigants but to the cause of administration of justice itself. I would also commend the Madras Bar Association to start a law journal like the American Bar Association does. There's no harm in borrowing positive aspects from other associations abroad. A law journal which will invite articles from juniors, from middling seniors, from seniors on nuanced aspects of law will not only,
be an opportunity for others to learn, but it will also, bring to limelight juniors. We can't advertise. We can't be a valley as he was in Tanjore. And I don't think these days station masters will oblige. But these are the only ways to get the word around. Upholding professional ethics and conduct. தொழிற்சார் நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். இளம் வழக்கறிஞர்கள் அதை பின்பற்ற வேண்டும். அதை மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கற்பிக்க வேண்டும். நான் வந்தவுடன் சென்னை வழக்கறிஞர் சங்க நிர்வாகி ஒருவர் இன்று எந்த குரலை சொல்லப் போகிறீர்கள் என்று கேட்டார். தெய்வப்புலவரின் திருக்குறளில் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்ற ஒரு தலை சிறந்த குறள் உள்ளது. அது சட்டக்கல்வியை பற்றியோ கல்வியை பற்றியோ மட்டுமல்ல, நெறிமுறைகள், மரபுகள், தொழிற்சரித்திரம் இதையெல்லாம் கற்பிக்க வேண்டும். அதை கற்றபின் அதற்கு தகுந்தமாறு நிற்க வேண்டும். அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் சங்க நிர்வாகிகள் மேற்கொள்வார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன். அவ்வாறு அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. கடைசியாக திரு ராஜா அவர்கள் பேசுகையில் தலை சிறந்த நடிகர் சிவகுமார் அவர்களும் சங்க உறுப்பினர்களிடத்திலே பேசினார், உடல் நலம் பற்றி பேசினார் என்று கூறினார். அது ஒரு தலை சிறந்த ஒரு செயல். என்னுடைய குறிப்பிலும் அதை எழுதி வைத்திருந்தேன். உடல் நலம் மட்டுமல்ல, நம்முடைய தொழில் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில். இட்ஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ் ப்ரொஃபஷன். மனநிலை பற்றியும் வழக்கறிஞர் சங்கங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தொடர் லெக்சர் சீரீஸ் விரிவுரைகளை நிலைநிறுத்த வேண்டும், அதை கொண்டு வர வேண்டும். அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும். தனியான ஒரு தொழில் இது. காலையிலே அலுவலகத்தில் சென்று இருந்து விடுகிறோம், நீதிமன்றத்தில் செல்கிறோம், வழக்கு முடிந்தவுடன் திரும்பியும் அலுவலகத்துக்கு வந்து விடுகிறோம், நம்முடைய அறையிலே சென்று விடுகிறோம். எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. அதனால் சிலருக்கு இந்த ஒரு ஆறுதல் தேவைப்படும். அதற்கான நடவடிக்கையும் அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். கோவையின் பொள்ளாச்சியில் நான் வளர்ந்தேன். அப்பொழுதெல்லாம் முதலீடு செய்வது ஃபைனான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸுக்காக முதலீடு செய்கிறோம். அந்த அவேர்னஸே இல்லை அந்த காலத்தில். ஆனால் தலைமை நீதிபதி ஸ்ரீராம் அவர்கள் பாம்பேயில் இருந்தார். அவருக்கு பங்கு சந்தையை பற்றி தெரியும், மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி தெரிந்திருக்கும். வழக்கறிஞராக இருக்கும் பொழுது அந்த முதலீடு செய்து வைத்திருப்பார். ஆனால் கோவை பொள்ளாச்சி போன்ற மாநகரத்திலிருந்து வருபவர்களுக்கு இதை பற்றியெல்லாம் தெரியாது. கோவையில் பங்கு சந்தை 1992ஆம் ஆண்டில் தான் வந்தது. இதற்கான ஒரு நாலேஜையும் சங்கங்கள் இந்த வல்லுநர்களை அழைத்து அவர்களை பேச சொல்ல வேண்டும். அப்போ தான் தெரிய வரும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு. பிபிஎஃப் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு எனக்கு 10 வருஷம் ஆச்சு தொழில் வந்தப்புறம். தெரியவே தெரியாது. நம்ம வர காசு அப்படியே செலவு பண்ணிடுறோம். எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காது. அதனால் பொருளாதார பாதுகாப்பிற்காக அதுக்கான முதலீடு என்ன செய்யணும், அவங்க வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி செய்யணுங்கிறதையும் வழக்கறிஞர் சங்கம் எடுத்து சொல்லணும். நிறைய நேரம் பேசிவிட்டேன். பட்டிமன்றத்தில் சொல்லுவார்கள், மணியை அடித்து விட்டார்கள், நீ தொடர்ந்தால் மணியால் அடித்து விடுவார்கள் என்று. சென்னை வழக்கறிஞர் சங்கத்தினை வாழ்த்தி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களின் நகைச்சுவை குன்றாத ஆனால் ஆழமான துறை சார்ந்த கருத்துக்கள் அனைவருக்கும் ஊக்கமும் வழிகாட்டுதலுமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நன்றி. பெருமையான பாரம்பரியம் கொண்ட
மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் மண்ணிலிருந்து உயர்ந்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நீதி அரசரான மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு எம் சுந்தரேஷ் அவர்கள் இப்பொழுது சிறப்புரை ஆற்றுவார்கள். ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலை. சைவ சித்தாந்தத்திலே மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் என்று பெயர் பெற்ற மகாதேவன் ஆங்கிலத்திலே பேசிவிட்டார். ஆங்கிலத்திலே பேசுவார் என்று எல்லோரும் நாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்த விஸ்வநாதனோ தமிழிலே பிளந்து கட்டிவிட்டார். அதுவும் மணிமணியான பேச்சு. ஆக இடைப்பட்ட நான் தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து பேசுவதுதான் சரி என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் ஆங்கிலத்திலே பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டு இங்கே வந்த பிறகு அன்பு சகோதரர் விஸ்வநாதன் பேசுகிறதுக்கு பிறகு ஆங்கிலத்திலே மட்டும் பேசுவது என்பது முறையாகாது என்று கருதுகிறேன். தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களே, எனது அருமை சகோதரர் விஸ்வநாதன் அவர்களே, அருமை சகோதரர் மகாதேவன் அவர்களே, தலைமை நீதிபதி எனது உற்ற நண்பர் கே.ஆர். ஸ்ரீராம் அவர்களே, ஐயா பராசுரன் அவர்களே, இந்த விழாவுக்கு வர முடியவில்லை என்றாலும் இங்கே நம்மால் கௌரவிக்கப்பட்ட ஐயா கே வேணுகோபால் அவர்களே, திரு என்.எல். ராஜா அவர்களே, தலைமை வழக்கறிஞர் பி.எஸ். ராமன் அவர்களே, ஏ.ஆர்.எல். சுந்தரேசன் அவர்களே, தலைவர் பாஸ்கர் அவர்களே, செயலாளர் திருவேங்கடம் அவர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர் விஜயநாராயணன் அவர்களே, மேனாள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஐயா திரு நாகப்பன் அவர்களே, நேற்றைய நீதியரசர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர்களே, வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, இளம் வழக்கறிஞர்களே, அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். என்.எல். ராஜா அவர்கள் சொன்னார்கள், சிலப்பதிகாரத்தை 2 நிமிடத்திலே சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் எப்படி சொல்வது என்று. நான் சொல்வேன் ஒரே வரியில், தமிழர் நீதி. மற்ற நீதி நூலிலிருந்து மாறுபட்டது சிலம்பு. It's a heightened level of thinking in the decision-making process. We have a king who thought about committing a mistake, and the moment he realized a possibility of a mistake, he died. After seeing him, the queen died. That is the level of justice which this land holds. மெய்யிற் பொடியும் விரித்த கருங்குரலும் கையில் தனிச்செவல் சிலம்பும் வையக்கோன் கண்டனனே தோட்டுடன் கார்கிதான் சொல் உண்டனனே ஒட்டொட்டுடன் உயிர். That is the level of justice which this land has witnessed. When you go higher, when you hold the position of a king,
you are under much more scrutiny than a normal man. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் குறைத்தும் தானடங்கா பேதையில் பேதையர் இல். That when becomes a king, என்பதத்தா ஏறா முறை செய்யா மன்னவன் தன்பதத்தா தானே கெடும். Exactly what Veluvar has said has happened in Silappatikaram. When you do not render justice, not only you, but your entire kingdom will go. That is the power of justice. Now we have இன்றைக்கு 3 விழா. முதல் விழா நாம் எல்லாம் போற்றி புகழக்கூடிய ஐயா பராசரன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஐயா கே கே வேணுகோபால் அவர்களுக்கும் ஒரு பாராட்டு விழா. அவர்களை பாராட்ட நமக்கு தகுதி இல்லை. Former Advocate General, Solicitor General, Attorney General, Padma Vibhushan, அவர்கள் அடைந்த பதவிகள் ஏராளம், பாராட்டுகள் ஏராளம். இருந்தாலும் அவர்களை நாம் பாராட்டுவதுதான் சிறந்தது.
ஏனென்றால்